Y si te dijera que el primer amor que te rompe el corazón es aquel que nunca pudiste confesar, esta es la historia de Valentina, una mujer que aprendió de la forma más dura que el amor propio no se negocia. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, necesito llevarte 12 años atrás, a ese momento en que todo comenzó a cambiar. Antes de continuar con esta historia que sacudió las bases de todo lo que Valentina creía sobre sí misma, déjame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Y si esta historia ya te está atrapando, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene va a remover algo profundo dentro de ti. Porque hay amores que duelen en silencio. Valentina tenía apenas 15 años cuando tuvo su primer novio serio en Córdoba, Argentina. Fue un amor de esos grandes, intensos, como solo pueden ser cuando todavía creemos que el mundo termina en los límites de nuestra ciudad. Duraron un año completo. Él era maduro para su edad, pero al final simplemente no sabía qué quería de la vida. El final fue natural and sin gritos, sin drama. Solo el final. Pero lo que Valentina no sabía es que ese no sería el amor que la confundiría. Pocos meses después de esa ruptura, sus padres anunciaron algo que cambiaría todo. Se mudarían a otra ciudad. Nueva escuela, nuevos amigos, una nueva vida que Valentina no había pedido. Y fue ahí, en ese nuevo comienzo forzado, donde conoció a Lucía. Lucía era todo lo que Valentina no era, extrovertida, luminosa, con esa risa que llenaba cualquier salón. Era el tipo de persona que hace que adaptarse a un lugar extraño parezca fácil. Se hicieron inseparables en cuestión de semanas, pero entonces algo comenzó a cambiar. Valentina empezó a notar cosas, la forma en que su corazón se aceleraba cuando Lucía la llamaba por teléfono, como sus manos temblaban sutilmente cada vez que se sentaban juntas en el recreo, el nudo en el estómago cuando Lucía hablaba de algún chico que le gustaba. Una tarde de abril, mientras estudiaban en la habitación de Valentina, Lucía se estiró para alcanzar un libro y su mano rozó accidentalmente la de Valentina. Fue apenas un segundo, pero Valentina sintió una descarga eléctrica que la dejó paralizada, y en ese instante lo supo. Lo que sentía por Lucía no era amistad. El terror la invadió por completo. Sus manos comenzaron a sudar frío. Su respiración se aceleró. Ese mismo día, encerrada en su habitación después de que Lucía se fuera, Valentina se miró al espejo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué me está pasando?, susurró para sí misma. Esto no puede estar pasando, esto está mal. Esto está muy mal. Guardó ese secreto como si fuera un veneno que no podía salir de su cuerpo. Cada día, fingía ser solo la mejor amiga. Cada noche, lloraba en silencio, rogando que ese sentimiento desapareciera. Pensaba que si lo ignoraba lo suficiente, si nunca lo nombraba, tal vez se iría, pero no se fue. Durante todo ese año, Valentina vivió una doble vida. Por fuera, la amiga perfecta, siempre disponible, siempre sonriente. Por dentro, un caos de emociones que no entendía y que la aterraban. Llevaba siempre puesta una pulsera tejida que Lucía le había regalado. Era de hilos azules y blancos, con un pequeño dije en forma de corazón. Valentina la tocaba constantemente, como un recordatorio físico de algo que nunca podría decir en voz alta. Y entonces, como un salvavidas inesperado, sus padres anunciaron que volverían a Córdoba. De vuelta a casa de vuelta a lo conocido. Valentina lloró cuando se despidió de Lucía en el aeropuerto, pero por dentro sintió algo que la llenó de culpa en alivio. Un alivio tan grande que casi no podía respirar. Con la distancia, esto va a pasar. Se repetía mentalmente mientras el avión despegaba. Voy a volver a ser normal, voy a volver a ser quien se supone que debo ser. Había algo que Valentina no sabía todavía, algo que descubriría años después de la forma más dolorosa. Como te contaba, Valentina regresó a Córdoba convencida de que la distancia querría lo que ella consideraba un error. Y durante un tiempo, pareció funcionar. De vuelta en su ciudad natal, todo era familiar. Las calles que conoció de memoria, los amigos de la infancia, la rutina reconfortante. Y fue en una fiesta de bienvenida, organizada por su prima Sofía, don conoció a Mateo. Mateo tenía 7 años,
Hoyos cafés cálidos y esa sonrisa fácil que te hace sentir seguro. Era del tipo de chicos que todos los padres aprueban. Estudiaba, era educado, hacía deportes. Y lo más importante para Valentina. Era un hombre. Se enamoró de él. O al menos eso creo. Fueron novios durante casi 3 años. Un noviazgo tranquilo, sin sobresaltos. Salían los fines de semana. Iban al cine. Se tomaban fotos que Valentina guardaba en un álbum físico. Era todo normal. ¿Ves? Se decía a sí misma cada vez que Mateo la besaba. Eso que sentí por Lucia fue solo confusión. Yo paso. Yo soy normal otra vez. Pero a veces, en medio de la noche, Valentina tocaba la pulsera taída que guardaba en el cajón de su mesa de noche. Y se preguntaba por qué no podía simplemente tirarla. Su prima Sofía, 10 años mayor que ella, la observaba a veces con una expresión que Valentina no sabía descifrar. Como si supiera algo. Como si viera más allá de las sonrisas perfectas y los noviazgos perfectos, pero nunca dio nada. Y Valentina tampoco preguntó. Los años pasaron. Valentina terminó la secundaria, se preparó para la universidad, y fue aceptada en la Universidad Nacional de Rosario para estudiar psicología. Una nueva ciudad. Otra vez, Mateo se quedó en Córdoba. Hablaron de intentar la distancia, pero ambos sabían que no tenía sentido. Se despidieron con un abrazo largo en la terminal de buses. Fuiste importante para mí, le dijo Mateo. Con los ojos brillantes. Tú también, respondió Valentina. Y era verdad. Pero no de la forma que debería haber sido. Rosario era diferente. Más grande, más cosmopolita, más libre. La universidad estaba llena de gente de todos lados, con historias distintas, identidades distintas. Por primera vez en su vida, Valentina vio parejas del mismo sexo caminando de la mano por el campus sin miedo. Vio carteles de agrupaciones LGBTQ+ en las paredes de la facultad. Y algo dentro de ella se movió. Fue en su tercer mes de clases cuando la veo. Marina. Tenía el cabello negro corto, un piercing en la nariz y esa seguridad que solo tienen las personas que han aprendido a no disculparse por existir. Estaba sentada en las escaleras del edificio de Humanidades, leyendo un libro de Simone de Beauvoir, con audífonos puestos. Valentina sintió lo mismo que había sentido con Lucielas, pero esta vez fue diferente. Esta vez Marina levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y Marina sonrió. No fue una sonrisa casual. Fue una sonrisa que decía, te vi. Y está bien. Valentina sintió que sus piernas temblaban. Quiso irse. Quiso correr. Quiso volver a Córdoba y esconderse en la seguridad de lo que conoció letters. Pero no lo hizo. Porque algo en la forma en que Marina la miraba la hizo sentir, por primera vez en años, que tal vez no había nada malo en ella. 2 semanas después, estaban tomando café juntas. Un mes después, Marina la besó en el Parque Independencia, bajo un árbol de jacaranda, mientras el sol se ponía. Y Valentina Loro de alivio. Loro de miedo. Loro porque finalmente entendió que lo que sentía no era algo que necesitaba curar. No tienes que explicar nada, le dijo Marina, limpiando las lágrimas con sus pulgares. El amor es amor. Simple así. No hay versiones correctas o incorrectas. Solo hay tu verdad. Con Marina, Valentina vivió el amor más honesto de su vida. No tenía que fingir. No tenía que esconder. Por primera vez, podía ser completamente ella misma. Marina le enseñó a no tener vergüenza. Le enseñó que su sexualidad no era un defecto. Le enseñó que podía amar a quien quisiera amar sin pedir permiso al mundo. Fueron 4 años intensos, apasionados, transformadores. Valentina le contó sobre Lucielat. Sobre los años escondidos.
Sobre Mateo y la ilusión de normalidad. Marina escuchó cada palabra sin juzgar. Todos tenemos nuestro tiempo. Le dio. Lo importante es que legaste aquí. Que estás eligiendo de ti misma. Pero no todo lo hermoso dura para siempre. Y lo que pasó después. Casi destruyó a Valentina por completo. Como te contaba, Valentina había encontrado en Marina algo que nunca supo que necesitaba. La libertad de ser ella misma sin disculpas. Durante esos 4 años juntas, construyeron una vida. Comparten un pequeño departamento cerca de la facultad. Las paredes estaban llenas de fotos, plantas que Marina insistía en adoptar y libros apelados por todos lados. Los domingos cocinaban juntas mientras escuchaban música. Marina le enseñó a Valentina a bailar tango en la sala, tropezandos y riendo hasta que les dolía el estómago. Valentina le enseñó a Marina a hacer las empanadas que su abuela le había enseñado de niña. Eran felices. O al menos Valentina lo era. Porque había algo que no vio venir. Algo que Marina lavaba guardando durante meses. Fue en marzo de julio, en pleno invierno rosarino. Valentina llegó del trabajo y encontró a Marina sentada en el sofá. Con las manos entrelazadas y esa mirada. Esa mirada que conoces cuando alguien está a punto de romper el corazón. Tenemos que hablar, dijo Marina. Esas 4 palabras. Las peores 4 palabras en cualquier idioma. Valentina sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Se sentó lentamente, sin quitar los ojos de encima. ¿Qué pasa? Preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Marina tomó aire profundamente. Sus ojos se humedecieron. Creo que necesito estar sola. Comenzó. No es por ti. Eres increíble, Valentina. Me enseñas tanto. Pero yo necesito descubrir quién soy sin estar en una relación. Necesito encontrarme a mí misma. Las palabras sonaban como un guión de película. Phrases hecas que intentaban suavizar lo que en realidad estaba diciendo. Yo no te amo de la misma forma. Valentina sintió como algo dentro de ella se quebraba. No fue dramático. No hubo gritos, solo una fractura silenciosa. ¿Hay alguien más? Preguntó con la voz temblorosa. No, respondió Marina rápidamente. Te lo juro que no. Y solo que ya no siento lo mismo. Why no sería justo seguir cuando mis sentimientos cambiaron? ¿Sabes que es lo peor de una ruptura honesta? Que no tienes a quien culpar. No hay traición. No hay engaño. Solo la dolorosa verdad de que el amor a veces simplemente se acaba. Marina se muda 2 días después. Se leva sus plantas, sus libros, la mitad de las fotos. Y Valentina se quedó en departamento que de repente se sentía enorme y vacío. Durante las primeras semanas apenas podía levantarse de la cama. Dejó de ir a clases. Dejó de comer bien. Su prima Sofía la llamaba todos los días desde Córdoba, preocupada. Venía a casa por un tiempo, le dijo letters. No tienes que estar sola en esto. Pero Valentina se negaba. Tenía que procesar esto a su manera. Una noche, buscó en su cajón la pulsera que Lucia le había dado tantos años atrás. La sostuvo entre sus dedos, observando cómo los hilos azules y blancos estaban desgastados por el tiempo. 2 amores. 2 pérdidas. ¿Por qué todo lo que siento tiene que ser tan complicado? Susurró al silencio de su habitación. Abrió su diario. Es cuaderno viejo donde había escrito desde la adolescencia. Paz páginas amarillentas. Leyendo entradas de ecos atrás. 15 de abril, 16 ecos. Hoy Lucia me toca la mano sin querer. ¿Por qué siento que todo cambió? 23 de agosto, 19 ecos. Mateo me beso hoy. Debería sentirme feliz. ¿Por qué me siento vacía? 12 de febrero, 21 ecos. Marina me dio que el amor no tiene género. Creo que finalmente estoy empezando a entenderme. Y ahora, con mano temblorosa, escribió.
18 de Julio, 25 Acos, Marina se few. Why no so como volver a centrum completa. Los meses pasaron lentamente. Valentina volvió a clases. Volvió a sonreír. Volvió a funcionar. Pero por dentro. Algo había cambiado. Había una grieta que no sabía como reparar. Pasó un año completo intentando reconstruirse. Un año de terapia, dolor en la ducha, de noches en vela mirando el techo. I justo cuando empezaba a sentirse un poco más fuerte, un poco más enera. Apareció Andrés. Y con él, llegó el verdadero dolor. Porque lo que Valentina no sabía es que algunas personas no te eligen por amor. Te eligen por lo que representas en sus fantasias. Y lo que estaba por descubrir sobre Andrés. Eba a hacer la cuestionar to do lo que crea sobre el amor, el respeto y su propio valor. Como te contaba, Valentina había pasado un año entero juntando los pedazos de sí misma después de Marina. Un año de aprender a estar sola, de reconstruir su autoestima, de volver a creer que tal vez, algún día, podría amar otra vez sin miedo. Y entonces, en una tarde cualquiera de marzo, en una cafetería del centro de Rosario, conoció a Andrés. Fue algo completamente casual. Valentina estaba esperando su café cuando un hombre alto de sonrisa amable, chocó excitadamente con ella, derramando un poco de su bebida. Dios, perdóname. Dijo él inmediatamente, con genuina preocupación. ¿Te lastime? ¿Te manchaste? Valentina miró su blusa. Estaba limpia. No. Estoy bien, respondió, sorprendida por lo preocupado que se veía. Déjame menos comprar el café, insistió él. Por favor. Me sentiría terrible si no lo hago. Había algo en su tono. No era invasivo, no era pesado. Era genuinamente amable. Y así, sin planearlo terminaron sentados juntos en una mesa del fondo. Andrés tenía archivos, trabajaba en marketing digital, y acababa de mudarse a Rosario por trabajo. Tenía esa facilidad para conversar que hace que todo fluya naturalmente. Preguntaba, escuchaba, ría con facilidad. ¿Y vos? ¿Qué estudias? Preguntó. Con interés real. Psicología letters. Estoy terminando la carrera, respondió Valentina. Ah, interesante. Seguro analizas a la gente todo el tiempo. Bromeo. Valentina sonrió. No funciona así. Pero sí, supongo que entiendo un poco más los comportamientos humanos. ¿Y tu comportamiento vis a mí ahora mismo? Preguntó Andrés, inclinándose levemente hacia adelante con una sonrisa juguetona. Valentina lo observa. Veo a alguien que está tratando de ser agradable. Y que lo está logrando. Misión completa entonces, dijo él. Y le extendió su teléfono. ¿Me das tu número? Me gustaría invitarte a tomar un café de verdad. No que no darum. Valentina dudó por un segundo. Todavía no se siente lista. Todavía había días en que despertaba pensando en Marina. Pero había algo en Andrés que la hacía sentir segura. Está bien, dijo finalmente. Y guardó su número. Durante las siguientes semanas, Andrés fue exactamente lo que Valentina necesitaba. La llamaba todos los días, pero sin ser invasivo. Le mandaba mensajes graciosos que la hacían reír en medio de clases. La invitaba a salir, pero siempre preguntaba primero si le apetecía hacer a él. Era atento de una forma que Valentina no había experimentado antes. Si mencionaba que tenía un examen difícil, él le mandaba un mensaje de aliento. Si decía que estaba cansada, él le sugería quedarse en casa viendo películas en lugar de salir. Eso es muy diferente a los hombres que conocí antes, le dijo Valentina una noche, mientras caminaban por el Parque Independencia. ¿Diferente cómo? Preguntó él tomándola suavemente de la mano. No sé. Más presente. Más atento.
Como si realmente te importara? Andrés se detuvo, giró hacia ella, y la miró directamente a los ojos. Valentina, me importas. De verdad. No soy de los que juegan. Cuando me interesa alguien, me interesa de verdad. Y Valentina, que había pasado tanto tiempo sintiéndose rota, finalmente comenzó a sentirse enera otra vez. Después de 2 meses de salir, comenzaron a tener conversaciones más profundas. Una noche, sentados en el sofá del departamento de Valentina, él le preguntó sobre sus relaciones pasadas. Valentina dudó. Todavía le costaba hablar de Marina. Todavía dolías. Tuvo una relación larga hace un año. Comenzó con cuidado. Duró 4 años. Terminó y me destrozó. ¿Te fue infiel? Preguntó Andrés con empatía en su voz. No. Solo dejó de amarme. I creo que eso duele más. Andrés asintió, comprensivo. Hubo un silencio. Y entonces Valentina sintió que necesitaba ser honesta. Completamente honesta. Era una mujer. Dio, mirándolo directamente. Mi ex era una mujer. Esperaba sorpresa. Tal vez incomodidad. Tal vez rechazo. Pero Andrés simplemente sintió. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Ah, entonces eso es bisexual. Dio con tranquilidad. ¿Eso te molesta? Preguntó Valentina. Con el corazón acelerado. Andrés la tomó de las manos. ¿Molestarme? Para nada. Valentina, vos podes amar quien quieras. Hombres, mujeres, lo que sí. Eso no cambia quien eso es. Y yo admiro eso. Admiro tu libertad. Tu mente abierta. Es hermoso. Valentina sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Pensó en todas las veces que había tenido miedo de ser juzgada. En todas las veces que había escondido partes de sí misma. Ahí estaba Andrés, aceptándola completamente. Gracias, susurró, con los ojos húmedos. Gracias por entender. No tienes que agradecerme, dijo él, besándola suavemente. Una persona tan increíble como vos puede todo. Solo no puede seguir sufriendo. Y esas palabras sonaron tan hermosas en ese momento. Tan perfectas. Valentina no sabía que esas mismas palabras, meses después, tendrían un significado completamente diferente. No sabía que lo que Andrés llamaba admiración era en realidad algo mucho más oscuro. No sabía que su bisexualidad, para él, no era parte de su identidad. Era una fantasía por cumplir. Y lo que estaba por descubrir. Iba a romperla de una forma que nunca había experimentado antes. Como te contaba, Valentina se había enamorado de Andrés. Y con él por primera vez desde Marina, se sentía completa otra vez. Oficializaron la relación en mayo. Andrés la present ahora sus amigos. Valentina lo present ahora los suyos. Todo parece fluir naturalmente. Durante los primeros 3 meses, fue exactamente como esas historias de amor que ves en las películas. Cenas románticas, escapadas de fin de semana, conversations hasta la madrugada. Andrés era detalista, caricoso, presente. Pero ya sabes cómo es esto. Al principio, todos mostramos nuestra mejor versión. Las máscaras están perfectamente puestas. Las gritas escondidas. Y con el tiempo, la verdadera persona empieza a aparecer. Fue en el tercer mes cuando Valentina notó el primer comentario extraño. Estaban viendo una película en el departamento de Andrés cuando apareció una escena con 2 mujeres besándose. Valentina sintió la mirada de Andrés moverse de la pantalla hacia ella. ¿Qué? Preguntó ella, notando su expresión. Nada, dijo él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo pensaba que debe ser lindo, ¿no? ¿No? 2 mujeres juntas. Algo en su tono hizo que Valentina sintiera un escalofrío. Es igual que cualquier beso, respondió ella, incómoda. Claro, claro, dijo él rápidamente.
Solo digo que es diferente. Más suave supongo. Más estético. Valentina no respondió. Se quedó mirando la pantalla, pero ya no estaba prestando atención a la película. Esa noche, sola en su departamento, escribió en su diario. Archazón de agosto. Andrés dio algo hoy que me hizo sentir rara. No sé si estoy exagerando. Tal vez solo fue un comentario inocente, pero no fue el único. Una semana después, estaban en un bar con amigos de Andrés. Valentina estaba en el babo cuando escuchó uno de ellos hacer un comentario sobre una mesera. Mira esa rubia. Tremenda. Y entonces escuchó la voz de Andrés. Está bien. Pero a mí me gustan las marocas. Como Valentina. Ah, tu novia. Está muy bien, hermano. Y encima bisexual, no? Pegas del premio mayor. Hubo risas. Valentina sintió como su estómago se contrailiters. Espero a que Andrés dijera algo, que los parara. Que les explicara que su sexualidad no era un premio. Pero solo escuchó mes risas. Y los de Andrés diciendo. Bueno, tienes ventajas. Cuando Valentina salió del babo. Todos estaban hablando de fútbol como si nada hubiera pasado. Andrés la besó en la mejilla y le preguntó si estaba bien. Sí. Mintió. Pero no estaba bien. Las semanas pasaron y los comentarios se volvieron más frecuentes, más explícitos. Un día, mientras desayunaban juntos, Andrés estaba mirando su teléfono y le mostró una foto. Mira esta actriz. ¿No te parece linda? Valentina miró la pantalla. Era una mujer rubia, con un vestido ajustado. Es bonita, respondió, sin entender a dónde iba la conversación. ¿Te gustaría conocer a alguien así? Preguntó él, con un tono casual que sonaba demasiado ensayado. ¿Conocer? ¿Cómo? Preguntó Valentina, sintiendo que algo no estaba bien. No sé, digo, ¿cómo para salir? Los tres. El aire en la cocina se volvió pesado. ¿Los tres? Repitió Valentina lentamente. Sí. Oh sí. No estoy diciendo nada loco. Solo digo que sería interesante. Una experiencia diferente. I como vos también te gustan las mujeres. Pense que tal vez. Para, lo interrumpió Valentina, dando su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía letters. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Andrés levantó las manos en gesto defensivo. Nada, perdón, solo era una idea. No te enojes. No estoy enojada. Estoy confundida, dijo Valentina, con el corazón latiendo fuerte. ¿De dónde salió eso? De ningún lado, Valentina. En serio. Fue solo un comentario tonto, olvídalo. Pero Valentina no podía olvidarlo. Y esa noche, llamó a su prima Sofía letters. Siento que algo no está bien. Le dio, con la voz quebrada. Hace comentarios raros. Como si mi bisexualidad fuera. No sé. Como si fuera para su entretenimiento. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Y entonces, la voz de Sofía cargada de preocupación. Valentina, es que bien. Si algo te hace sentir incómoda, es porque está mal. No importa tan solo si. Tu intuición te está diciendo algo. No la ignores. Pero tal vez estoy exagerando, dijo Valentina. Tal vez es solo mi inseguridad después de Marina. O tal vez, dijo Sofía con firmeza. Es que es tipo no es quien dices que es. Valentina colgó el teléfono, y se quedó mirando el techo de su habitación. Quería creer que Sofía estaba equivocada. Quería creer que Andrés era el hombre bueno que parecía ser al principio. Pero las gritas en el espejo empezaban a ser demasiado evidentes. Y lo peor todavía no había llegado. Porque lo que Andrés estaba a punto de pedirlo. Había cambiar todo para siempre.
Como te cantaba, Valentina intentaba convencerse de que estaba exagerando, que los comentarios de Andrés eran inocentes, que tal vez ella estaba siendo demasiado sensible. Pero la incomodidad no desapareció los días siguientes fueron extraños. Andrés actuaba como si nada hubiera pasado. Volvió a ser atento caricoso, el hombre perfecto de los primeros meses. Valentina quiso creer que aquella conversación incómoda había sido solo un tropiezo, un malentendido. Pero entonces luego esa noche, era un viernes de octubre. Habían ido a cenar a un restaurante italiano que a Valentina le encantaba. La cena fue agradable, con conversación fluida y risas. Andrés pidió vino, brindaron, hablaron de planes futuros. Todo parecía estar bien otra vez. Después de cenar, volvieron al departamento de Andrés, pusieron música, se sentaron en el sofá. Él la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y entonces, Andrés comenzó a hablar. Valentina, hay algo que quiero preguntarte, dijo, con un tono que intentaba sonar casual pero que Valentina reconoció inmediatamente como calculado. Su cuerpo se tensó. ¿Qué? Preguntó, sin levantar la cabeza de su hombro. ¿Vos sos feliz conmigo? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, respondió, incorporándose para amarlo. ¿Por qué lo preguntas? Por quiero que seas completamente feliz, dijo él, tomando las manos. Y a veces me pregunto si no estás. No sé, si no extragas algo. El corazón de Valentina comenzó a acelerarse. ¿Extraigo qué? Preguntó. Aunque una parte de ella ya sabía hacia dónde iba esto. Andrés la miró directamente a los ojos. Estar con una mujer, dijo finalmente. El silencio que siguió fue ensordecido. Valentina sintió como el calor subía por su cuello, por sus mejillas. No era vergüenza, era ira contenida. Andrés, ¿de qué estás hablando? No te enojes, déjame explicarte, dijo él rápidamente. Y solo que vos tuviste relaciones largas con mujeres, 4 años con Marina, y ahora estás conmigo. Y yo solo quiero que seas feliz. Que no sientes que te estás perdiendo de algo. No me estoy perdiendo de nada, dijo Valentina, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Elegí estar con vos. Lo sé, dijo él, acariciando las manos. Pero, escúchame. Y si hubiera una forma de que pudieras tener ambas cosas, sin que nadie salga lastimado. Sin mentiras. Valentina retiró sus manos. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Andrés respiró profundo. Como preparándose para decir algo que había ensayado. Podríamos invitar a alguien. Dijo. A una chica. Solo de vez en cuando. Una experiencia para los dos. Algo que podamos compartir. Yo sé que a vos te gustan las mujeres, y no me molestarías. Al contrario. Creo que podría ser algo lindo. Algo que nos una mes. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Valentina. Por un momento, no pudo hablar. Solo podía mirarlo. Tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás hablando en serio? Preguntó finalmente. Con la voz temblorosa. Sí, respondió él. Con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Mira. No tiene que ser nada complicado. Hay aplicaciones para esto. Podemos buscar juntos a alguien que nos guste los dos. Sin presión. Solo si vos quieres. Valentina se puso de pie. Sus piernas temblaban. Si yo quiero? Repitió, con incredulidad. Andrés, yo no quiero eso. Para nada. La expresión de él cambió. La sonrisa desapareció. ¿Por qué no? Sos bisexual. Pensé que esto te iba a gustar. Y ahí estaba. La verdadera razón detrás de toda su aceptación. Detrás de todas sus palabras sobre admiración y mente abierta. ¿Pensás que me iba a gustar?
Dio Valentina, con la voz subiendo de volumen. O penses que podias usar mi sexualidad para cumplir tus fantasias. No es así, protestó Andrés, también poniéndose de pie. No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por vos. Para que no te sientas limitada. Yo no me siento limitada. Gritó Valentina. Estoy en una relación monógama porque eso es lo que quiero. Ser bisexual no significa que necesito estar con hombres y mismo tiempo. Está bien, dijo él, levantando las manos. Calmate. No era para tanto. Fue solo una sugerencia. ¿Solo una sugerencia? Repitió Valentina, cinchando las lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿De lo que estás insinuando sobre mí? Valentina, por favor, dijo Andrés con tono conciliador. Estás exagerando. Yo solo ... pero Valentina no lo dejó terminar. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Necesito dijo. Valentina, espera. La llamó él. No te veas así. Hablemos. Pero ella ya estaba abriendo la puerta. No hay nada que hablar ahora, dijo sin mirarlo. Necesito pensar. Salió del departamento y caminó por las calles de Rosario con los ojos nublados de lágrimas. El aire frío de la noche le golpeaba la cara, pero apenas los enchiladas. Todo el camino de regreso a su casa, solo podía pensar una cosa. ¿Cómo no lo vio venir? Pero lo peor no había pasado. Porque lo que Andrés estaba a punto de decir. Había revelar algo que destrozaría por completo cualquier resto de confianza que quedara. Como te contaba, Valentina salió del departamento de Andrés con el corazón hecho pedazos. Caminó por las calles de Rosario sin rumbo fijo, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Cuando finalmente llegó a su casa, eran casi las 2 de la madrugada. Se tiró en la cama sin siquiera quitarse los zapatos y logró hasta quedarse dormida. Despertó como la luz del sol golpeando la cara y un dolor de cabeza insoportable. Tenía hartas llamadas perdidas de Andrés y incontables mensajes. Valentina, perdóname. No quise hacer sentir mal. Hablemos, por favor. Te amo. Pero ella no respondió. No sabía si quería decir algo. Pasó el sábado entero en su departamento, con el teléfono en silencio, tratando de procesar lo que había pasado. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Tal vez fue muy dura, se decía a veces. Tal vez él realmente pensaba que me estaba haciendo un favor. Pero entonces recordaba su tono. La forma en que dijo, eso es bisexual. Pense que esto te iba a gustar. Y lo rabia volvió. El domingo por la tarde, Andrés apareció en su puerta. Valentina lo vio por la mirilla. Se veía cansado, despeinado. Llevaba en la mano un ramo de flores. Dudó por un momento. Pero finalmente abrió. Hola, dijo él, con voz suave. ¿Puedo pasar? Valentina se hizo a un lado sin decir nada. Andrés entró y dejó las flores sobre la mesa. Se quedó de pie en medio de la sala, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Valentina, lo siento. Comenzó. De verdad. La cagué. No debí sugerir eso. Fue una estupidez. Valentina cruzó los brazos sobre su pecho. Su voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Una estupidez? ¿Eso es todo? No, no es todo, dijo él rápidamente. Es que, mira, yo nunca quise hacer sentir mal. Te lo juro. Pensé que tal vez podía ser algo que disfrutaríamos juntos. Pero me equivoqué. Lo entiendo ahora. ¿Lo entiendes? Preguntó Valentina, sintiendo como la emoción subía por su garganta. ¿Entiendes que me haces sentir como un objeto? ¿Como una fantasía sexual? No, no es así, protestó Andrés.
Yo te amo, Valentina. No sos un objeto para mí. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué pensaste que yo quería eso? ¿Por qué asumes que ser bisexual significa que necesito estar con múltiples personas? Andrés se pasó las manos por el cabello frustrado. No lo sé, Valentina. No lo pensé bien. Fue un error. Pero tampoco es para tanto, ¿no? Oh sí, no pasó nada. Solo fue una sugerencia. Ahí estaba otra vez. Es tono. Es intento de minimizar lo que había hecho. ¿No es para tanto? Repitió Valentina, sintiendo como la ira volvía a encenderse. Andrés, me estás pidiendo que ignore algo que me hizo sentir terrible. Bueno, pero tampoco puedes estar enojada para siempre. Dijo él, con un dejo de impaciencia en su voz. Ya te pedí disculpas. ¿Tú me quieres que haga? Valentina lo miró fijamente. En ese momento, vio algo que no había querido ver antes. No había arrepentimiento real en sus ojos. Solo molestia por tener que lidiar con las consecuencias. Quiero que entiendas por qué estuvo mal, dijo ella lentamente. Quiero que entiendas que ser bisexual no me es promiscua. No significa que quiera un trío. No significa que sea más sexual que cualquier otra persona. Yo lo entiendo, dijo él, con tono cansado. Yo lo entiendo, Valentina. ¿De verdad? Preguntó ella. Porque no parece. Andrés suspiró pesadamente. Entonces, dijo algo que cambió todo. Mira, Valentina, tampoco te hagas tanta drama. Yo solo digo lo que cualquier hombre en mi lugar pensaría. Valentina sintió como el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchaste, dijo él, con un tono defensivo. ¿Qué tiene de malo? Es normal. Cualquier hombre fantasía con eso. No me puedes juzgar por ser honesto. ¿Honesto? Valentina sintió como su voz temblaba de rabia contenida. ¿Eso es lo que llamas honestidad? Sí, dijo Andrés, ahora con más firmeza. Sí, Valentina. Porque somos sinceros. Para que serve que yo esté con una mujer bisexual si no puedo, si no he. Se detuvo. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido. Valentina sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era solo decepción. Era asco. Era dolor. Era la confirmación de lo que en el fondo ya sabía letters. Termina la frase, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Vamos. Decilo. ¿Para qué serve estar con una mujer bisexual si no puedes aprovechar de eso? Andrés abrió la boca, intentando retroceder. No, ya no. No fue lo que quise decir. Si fue exactamente lo que quisiste decir, dijo Valentina. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero mi sexualidad nunca fue parte de quien soy. Era solo un valor agregado. Una fantasia letters. Algo que te vendría bien. Valentina. Desde el principio. Continuó ella, con la voz quebrada pero sin parar. Desde el primer momento en que te conté sobre Marina. No me viste. Viste una oportunidad. Eso no es cierto, dijo Andrés, pero su voz sonaba hueca. ¿No? Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces expliqué por qué me dices que admirabas mi libertad. Porque dices que era hermoso. Cuando en realidad solo estabas pensando en cómo sacar provecho. Andrés se quedó en silencio. Es silencio dio que 1000 palabras. Valentina caminó hacia la puerta y la abrió. Andate, dijo, con una calma que no sentía letters. Valentina, espera. Andate, repitió, esta vez con firmeza. Andrés la miró por un largo momento. Entonces, sin decir nada salió del departamento. Valentina cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, abrazando las rodillas. Loro.
Loro por la decepción. Loro por haber confiado. Loro por sentirse reducida en estereotipo. Pero sobre todo, loro porque algo dentro de ella acababa de entender una verdad dolorosa. No todos los que digan aceptar, realmente lo hacen. Y lo que estaba a punto descubrir. Haría que todo fuera en peor. Como te contaba, Valentina había cerrado la puerta después de que Andrés se fuera. Se quedó sentada en el piso de su sala durante horas, procesando lo que acababa de pasar. Pero había algo que no la dejaba en paz, y esa frase. ¿Para qué serve que yo esté con una mujer bisexual si no puedo? No era algo que se dice en un momento de enojo. Era algo que se piensa, que se carga dentro, que siempre estuvo ahí. Y entonces, Valentina comenzó a preguntarse algo terrible. ¿Desde cuándo lo pensaba? Se levantó del piso. Fue a su habitación, y abrió su laptop. Las manos le temblaban mientras escribía la contraseña letters. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que necesitaba entender. Entró a su perfil de Instagram. Revisó las fotos que tenía con Andrés, los comentarios, las interacciones. Todo parecía normal. Un novio enamorado mostrando a su pareja al mundo. Pero entonces recordó algo. Cuando la había contado sobre Marina, Andrés no había hecho ni una sola pregunta. No le preguntó cuánto había durado la relación. No le preguntó cómo había sido. No le preguntó si todavía le dolías. Solo había dicho, Entonces sos bisexual. como si yo lo supiera. Como si yo lo hubiera pensado antes. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, Buscó el nombre de Andrés en Instagram. Entró a su perfil. revisó sus seguidores. Y entonces lo vio. Entre sus contactos, estaba el perfil de Marina. Su ex, Valentina sintió como el corazón se le detenía a latir. ¿Por qué Andrés seguía a Marina? Hizo clic en el perfil de su ex. Efectivamente, Andrés le seguía a latir. Y no solo eso. Había dado like a varias de sus fotos. Fotos antiguas. De hace mes de un año. De antes de conocer a Valentina. Las piezas comenzaron a encajar de una forma aterradora. Valentina volvió a su propio perfil. Revisó las fotos antiguas. Aquellas de cuando todavía estaba con Marina. Fotos que nunca había borrado porque formaban parte de su historia. Había una en particular. Una foto de Ambas en el Parque Independencia. Besando bajo el árbol de jacaranda. La foto tenía casi 2 ecos. Valentina revisó los likes. Y ahí estaba. El nombre de Andrés. Con fecha de hace un año y medio. 6 meses antes de que casualmente chocara con ella en aquella cafeteria. Valentina sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. No había sido casualidad. Andrés la había buscado. La había investigado. Había visto sus fotos con Marina. Había visto que era bisexual. Y entonces, deliberadamente, había creído es encuentro casual. Todo había sido planeado. Con las manos temblando, Valentina siguió investigando. Entró al perfil de Andrés y revisó a quien mes seguilas. Y lo que encontró, la hizo sentir náuseas. Seguía a decenas de cuentas con hashtags relacionados a mujeres bisexuales. Cuentas de parejas con relaciones abiertas. Foros de fantasias sexuales. No era solo ella. Ella había sido un objetivo. Una fantasia que él decidió convertir en realidad. Valentina cerró la laptop y corrió al babo. Se arrodilló frente al inodoro, sintiendo como su estómago se revolvía liters. No vomitó, pero las arcadas no paraban. Cuando finalmente pudo respirar otra vez, se sentó en el piso del babo, con la espalda contra la pared fría liters. Todo había sido una mentira. Cada palabra dulce. Cada gesto de aceptación. Cada vez que dijo que admiraba su libertad. No la había amado la idea de ella.
La fantasia que representaba. Tomo su teléfono con manos temblorosas y llamó a su prima Sofía letters. Valentina? Respondió Sofía inmediatamente. ¿Estás bien? Son las 11 de la noche. Sofía letters, la voz de Valentina se quebró. Tenías razón. Tenías razón sobre él. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Entre lágrimas. Valentina le contó todo. La propuesta. La discusión. Y ahora, el descubrimiento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Valentina. Dijo Sofía finalmente, con la voz cargada de emoción. Escúchame bien. Es hijo de puta te busco a propósito. Te manipulo desde el principio. Esto no es amor. Esto es fetishization. Es cosification. Lo sé. Soloso Valentina. Lo es y me siento tan estúpida. ¿Cómo no me di cuenta? Porque él sabía cómo jugar, dijo Sofía con firmeza. Porque vos estabas vulnerable después de Marina. Porque él te dio exactamente lo que necesitabas escuchar. No es de culpa Valentina. Es de él. Solo de él. Valentina se quedó en silencio, abrazando las rodillas contra el pecho. Tengo miedo de confrontarlo. Admitió finalmente. Tengo miedo de lo que voy a descubrir si le pregunto. ¿Quieres que vaya parala? Preguntó Sofía letters. ¿Puedo tomar un bus mañana temprano? No, dijo Valentina limpiando las lágrimas. No, esto lo tengo que hacer yo. Sola. ¿Estás segura? Sí. Respondió Valentina. Y por primera vez en toda la noche, su voz sonó firme. Necesito que me diga la verdad. Necesito escucharlo de su boca. Why después? Después necesito que se vaya de mi vida para siempre. Y esa noche, Valentina no durmió. Se quedó despierta, mirando el techo, preparándose mentalmente para lo que vendría. Porque al día siguiente, iba a pedirle a Andrés que le dijera la verdad. Toda la verdad. Y lo que él iba a confesar. Sería peor de lo que imaginaba. Como te contaba, Valentina no durmió esa noche. A las 7 de la mañana, con los ojos hinchados pero la mente clara, le escribió un mensaje a Andrés. Necesito hablar con vos. Hoy, a las 3 de la tarde en el Parque Independencia. En el banco de siempre. La respuesta llegó casi inmediatamente. Ahi estaré. Las horas hasta las 3 de la tarde fueron eternas. Valentina se bañó, se vistió. Intentó comer algo pero no pudo. Su estómago era un nudo imposible de deshacer. Antes de salir, abrió el cajón de su mesa de noche. Ahí estaba la pulsera teída de lucieles. La tomó entre sus dedos, observando los hilos azules y blancos desgastados por el tiempo. Dos amores escondidos. Dos manipulaciones diferentes. Guardó la pulsera en su bolsillo. Por alguna razón, necesitaba lavarla. Cuando llegó al parque, Andrés ya estaba y se ve demacrado. Canuras profundas. Profundas. Ya estaba cas. Se puso de pie cuando la vio acercarse. Valentina, comenzó. Sentate, dijo ella. Con una voz que no admite réplica. Ambos se sentaron en el banco. Había medio metro de distancia entre ellos. Un abismo emocional. Valentina no perdió tiempo. ¿Cuándo me buscaste en Instagram? Preguntó directamente. La expresión de Andrés cambió. Palideció. ¿Qué? No me mientes MS. Dijo Valentina, mirándolo fijamente. Vi que sigues a Marina. Vi que la dislike mis fotos con ella fotos de estos ecos. ¿Cuándo exactamente decides que yo sería tu próximo proyecto? Andrés cerró los ojos. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. El silencio se extendió durante varios segundos que parecieron eternos. Es un ano y medio. Dijo finalmente, con la voz apenas audible. Valentina sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Saberlo era una cosa.
Escucharlo confirmado, era otra completamente distinta. Como? Pregunto. Con la voz quebrantos. Como pasó? Andrés respiró profundamente. Estaba en Instagram. Buscando. No sé. Entretenimiento. Vi una foto de Marina. En una página la universidad. Era sobre un evento LGBTQ+. Entré a su perfil. Vi que tenía fotos con vos. Vi que eran parecía. Why yo ... Se detuvo. Valentina lo miraba con una mezcla de horror y repulsión. Seguí mirando. Continuó él. Sin levantar la vista. Vi todas tus fotos. Tus descriptions. Vi que habían terminado. I pense que tal vez. Penses que podías aprovecher? Completo Valentina. Con lágrimas quemando sus ojos. No fue así. Protestó Andrés débilmente. Al principio solo fue curiosidad. Pero después empezó a seguir tu perfil. A ver tus stories. Why me pareciste? Interesante. Interesante? Repitió Valentina. Con amargura. ¿Eso es lo que llamas a una mujer bisexual? Interesante? Valentina, por favor ... Respondam. Grito ella, y varias personas en el parque voltaron a mirar. Le dio igual. El encuentro en la cafeteria letters. También en fue planido? Andrés finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos. Sí, admitió. Vi en tu story que estabas en esa cafeteria letters. Fui allí. Esperé un momento. Y cuando saliste. Yo ... yo me acerqué. Fingi que fue un accidente. Valentina sintió náuseas. Why, to do lo demás? Preguntó. Aunque yo sabía la respuesta. Cada palabra? Cada gesto? To do era parte de tu plan? Al principio sí, dijo Andrés, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Pero después te conocí de verdad. Why me enamoré? Te juro que me enamoré, Valentina. Eso fue real. Real? Valentina se rió. Pero fue una risa amarga, sin humor. ¿Cómo puede ser real si toda la vez fue una mentira? Si me elegiste específicamente porque soy bisexual? No fue solo por eso, insistió Andrés. Eso es inteligente, eso es hermosa, eso es ... Why si hubiera sido heterosexual? Lo interrumpió Valentina. ¿Me hubieras buscado igual? ¿Me hubieras dado like a mis fotos? ¿Me hubieras seguido? ¿Me hubieras checado en la cafeteria? El silencio de Andrés fue toda la respuesta que necesitaba. Exacto, dijo Valentina, limpiando las lágrimas. Nunca fui una persona para vos, fui una fantasia letters, una categoría letters. Un fetish. No digas eso, rogó Andrés. Por favor. Yo te amo. Vos no me amas, dijo Valentina, poniéndose de pie. Vos amas la idea de mí. Amas lo que represento en tu cabeza. Pero a mí, a la persona real con sentimientos y dignidad. A ella se nunca la viste. Andrés también se puso de pie, desesperado. Puedo cambiar, dijo. Dame una oportunidad. Puedo ser mejor, puedo. No, dijo Valentina con firmeza. Ya no hay oportunidades. Porque incluso si cambiaras, incluso si fueras diferente. Yo nunca podría olvidar cómo empezó esto. Nunca podría mirarte sin preguntarme si estás pensando realmente de mí. Sacó de su bolsillo la pulsera tallada de lucioleros. La miró por un momento. Hey secos, yo guardo mis sentimientos porque tenía miedo de lo que significaban. Dijo, para sí misma que para él. Me escondí por creer que había algo mal en mí. Y ahora entiendo que el problema nunca fui yo. Miró a Andrés directamente a los ojos. El problema son las personas que me ven como una fantasia en lugar de verme como un ser humano. Se guardó la pulsera otra vez en el bolsillo. Era hora de darla ir. A ella. Luchalet. A Marina. Y especialmente a Andrés. No quiero volver a verte.
dio finalmente. No quiero tus mensajes. No quiero tus disculpas. Quiero que desaparezcas de mi vida. Valentina. Bloqueim de todos lados. Continuela. Y si alguna vez te cruzas conmigo en la calle. Segu de largo. ¿Entendes? Andrés asintió, con las lágrimas cayendo sin control. Valentina se dio vuelta y comenzó a caminar. Lo siento. Escucho la voz de Andrés detrás de ella. De verdad lo siento. Valentina no se detuvo. No volteó. Porque sabía que si lo miraba una vez más tal vez se quebraría. Y ella ya había sido suficientemente quebrada. Camino hacia la salida del parque, con el sol de la tarde iluminando su rostro. Las lágrimas caen. Sí. Pero por primera vez en meses, sintió algo parecido al alivio. El peor dolor, a veces viene de las personas que dicen amarte. Pero el mayor amor propio viene de saber cuando decir basta. Pasaron 3 meses desde aquella tarde en el parque. 3 meses en los que Valentina tuvo que reconstruirse otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba reconstruyéndose para ser quien alguien más quería que fuera. Esta vez estaba reconstruyéndose para ella misma. Los primeros días fueron los más difíciles. Bloquea Andrés de todos lados, tal como la había prometido. Borró sus fotos. Borró sus mensajes. Intentó borrar los recuerdos, aunque esos eran más difíciles de eliminar. Su prima Sofía vaya a Rosario es fin de semana. Se quedó con ella durante una semana completa. No la juzgó. No le dio te lo dije. Solo estuvo allí. La abrazó cuando Valentina lloraba. Le preparó comida cuando no tenía ganas de comer. La escuchó cuando necesitaba hablar. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Le dio Valentina una noche, mientras tomaban té en el sofá. No es solo que me haya mentido. Es que me hizo dudar de mí misma otra vez. Me hizo sentir que mi sexualidad era algo que había que esconder, o algo que había que explotar. Sofía le tomó la mano. Pero vos no dejaste que te definiera. Le dio. Te fuiste. Pusiste límites. Eso es fortaleza, Valentina. Eso es amor propio. Y tenía razón. Valentina volvió a terapia. Algo que había dejado después de la ruptura con Marina. Su terapeuta la escuchó con atención, y le dio algo que nunca olvidaría. Tu sexualidad es parte de tu identidad. No es un servicio que ofreces, no es una invitación. Hay cualquier persona que no pueda entender eso no merece estar en tu vida. Poco a poco Valentina comenzó a sanar. Volvió a salir con amigos. Volvió a sonreír sin forzarlo. Volvió a sentirse cómoda en su propia piel. Una tarde, mientras organizaba su habitación, encontró la pulsera de Lucia en el cajón. La sostuvo entre sus manos, observándola con una ternura que antes no podía sentir. Ya no le dolió it, ya no representaba vergüenza o confusión. Era solo un recuerdo de una versión de ella que estaba aprendiendo a quererse. Decidió no tirarla. Pero tampoco guardarla escondida. La colgó en un pequeño gancho en su pared, junto a fotos de momentos felices. Un recordatorio de todo el camino que había recorrido. Unas semanas después Valentina estaba en una cafetería estudiando cuando una chica se acercó a su mesa. ¿Está ocupado? Preguntó, señalando la silla vacía. No, adelante, respondió Valentina, sin levantar la vista de su libro. La chica se sentó y sacó su laptop. Trabajaron en silencio durante un rato, hasta que la chica habló. Perdón por molestarte. ¿Estudias psicología? Valentina levantó la mirada. La chica tenía ojos verdes, una sonrisa amable. Respondió. ¿Cómo supiste? Por el libro. Dio ella, señalando. Yo también estudio eso. Cuarto año. Conversaron por unos minutos. La chica se llamaba Luciana. Era simpática, natural. En ningún momento, Valentina sintió una segunda intención.
Solo una conexión humana simple y honesta. Cuando Luciana se despidió y se fue, Valentina se quedó pensando. No estaba lista para otra relación. Tal vez no lo estaría por mucho tiempo, y estaba bien. Porque había aprendido algo fundamental. Estar sola no era lo mismo que estar vencedores. En el aniversario de un año de su ruptura con Andrés, Valentina escribió en su diario. Hoy es un año que cerré la puerta a alguien que nunca me vio como persona. Y aunque dolió, fue la mejor decisión que pude tomar. Soy bisexual. Y eso no me hace más ni menos de nada, no me hace promiscua. No me hace confundida. No me hace un fetish. Me hace humana. Completa. Real. Aprendí que el amor no viene de esconderse. Pero tampoco viene de exponerse quiente pacifica. Aprendí que puedo amar quien yo elija. Hombres, mujeres, o nadie por un tiempo. Y todas esas opciones son válidas. Pero sobre todo, aprendí que la persona más importante a la que debo amar soy yo misma. Y nadie, nunca más, me via hacer sentir vergüenza por ser quien soy. Cerro el diario y lo guardo. Miro por la ventana de su departamento. El sol se estaba poniendo sobre Rosario, pintando el cielo de naranjas y rosas. Se sirvió una copa de vino. Puso música. Y bailó sola en su sala, con una sonrisa genuina en el rostro. Porque finalmente entendió algo que la había tomado ecos aprender, el amor propio no se negocio, la dignidad no tiene precio. Y ser fiel quien eres no es un defecto. Es el mayor acto de valencialetters. Esta historia nos recuerda que no todas las personas que digan aceptarnos realmente lo hacen. Que a veces, detrás de palabras hermosas, se esconden intenciones que nos reducen a estereotipos. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo reflexionar sobre el respeto, la identidad y el amor propio, déjame like y compartela con alguien que necesite escucharla. Suscribí por cada semana traigo historias que nos conectan con nuestra humanidad y nos recuerdan que merecemos ser amados por quienes realmente somos. Y recuerda, tu identidad no es una invitación. Tu sexualidad no es un servicio. Eso es una persona completa, valiosa y digna de respeto siempre. Nos vemos en la próxima historia.